Next up will be the first scene of our adapted Hmong play, My Mother's Clothes. The play will explore the relationship between a Hmong daughter and her mother and speak to the ideas of how we should love those who love us while they are still with us. In scene 1, our daughter Kalia and her family are hosting a Hoopli family event for her grandfather. Kalia's good friend May suggests they go look at Hmong clothes from an uncle's tailor shop nearby. When Kalia expresses how much she wants a Hmong outfit, her mother embarrasses her by yelling at her in front of everyone. Let's see what will happen next. Please welcome our performers for play scene 1, My Desire. Wow, cái lời nó này tôi tự nhiên bộ lo tạm bộ đi nó na. Cái hai cái chồng có chỉ là lesson. Đâu hai tia main power nó. Đồ không một plu, cả chỉ một rau nữa. Nó có nhiều không nữa. Ê cái này, đây cái này nó nhỏ rau có bị có hình à, có sợ sao đâu. Đối với nó bây giờ nó mới chịu rồi. Chị đó, nhóc kiên đầu đi chỉ thôi lúc đâu chỉ thôi lúc hạ nhóc kiên đầu. Cái bây giờ nó chị chỉ có mà lá đó. Mà lá mà. Bye. Đi có cái sáng đúng không? Hey, oh, so totally. Cái gì? Cái con nhà nó cũng mấy cái皮nó từ con nó thiết xuống con nó này. 看成是，谢谢你这对，原来这样，真的，中国人呢，这对有皮大。Cái gì cái từ? Quyền thì nó, quyền để tiết đâu.皮con này. Có皮cụ. Chó à? 一包。 Ôi dồi, cái gì vậy? Tôi sẽ đứng làm gì cho đấy? Gì? Các anh cũng nói như tôi cái gì sẽ đánh đầu như tôi Có chỉ tao hơi cái này, cái gì? Có đâu cũng về cũng chơi, cũng mà hai cái này bắt thấy rồi. あれは、こうもしとるよ。哎，我对我现在我那你对，我来这样看那个也不知道丢好。Nè, cái này con nè, cái này, cái đó là ít đúng rồi nè, cái đó là nó lên đâu nè, chưa bắt hơi rồi. Nè, nó chưa, nó không có lái xe, sao phải rồi? Cái này, cái gì mà chạy con á? Có bao nhiêu kiểu mà chạy, có bao nhiêu tiền đúng rồi gì nha? Kiểu cái kiểu, có bao nhiêu? Chưa, cái gì tôi tham cũng nó nha. Nó sẽ nó sắp tới, nó sẽ mình đâu mà. Chứ bao giờ nó sẽ có hết đều, tôi xuống nói. Bây giờ, cái gì kiểu trời sao mà chỉ biết các bạn sẽ có tăng. Ôi nhưng mà Nhưng mà tôi là gì mà? Không có. Không có. Cái gì à? Cái gì hết trời con á? Cô chịu nhối con ơi, cô ta lên nữa. Cô chưa có nhẹ đây. Các bạn mình thấy cái nhẹ cho học tiền đây. Cái nhà ta cái tờ là sư. Cô chưa biết tờ thay luôn đi con. Ôi, tỉnh nhá này, nó chê mới nhỏ sao luôn rồi. Kìa, cái này giờ tôi đã xin à. Cái chị bóng à. Chị có tôi sao? Cô mà hai cậu con nè, này chỉ có chuyện con sao? Tốt tốt, nhá. Thế, cái gọi hết bây giờ. Cái đừng nói kia. Cô trẻ đâu làm sao? Cái là chị sẽ lại có bao nhiêu phim luôn. Mấy đi nó chồng đó lên tới nè. Mình có chị chầu dù lâu dù thoát chị chén mà. Làm sao cả nó lên đâu sẽ có nhỏ nữa lên tới nè. Cái gì? Giờ chúng mình nhiều có tí dòng này mà. Cái chỗ tí dòng ấy bên mình nhiều tu xế cho mình chén mình nhiều. Kia đâu. Đây mà. Nó phải là nó liệu. Cái gì? 아직. Cái việc khoai chị đó nè. Không có ta. 나왔다. 오케이, 따라. Ê, có sao đi chạy trong một chân à? 1번. Ít quá. Để ý đâu nó bận. Mấy đồ sợ. 저자. 저자. Các bạn nói có là thả đấy. Có tự thay không? Bây giờ tại tôi cái này chơi cái này tí vào tàu mà. Cả trên hàng mùng mà. Hey Melina, do you think Kalia's mom was too hard on her? I don't know. A good daughter ought to respect her mother's wishes. Sometimes a good daughter is a miserable daughter too. We'll have to see in the next scene.
Scene 2 of our play, entitled I Don't Want to Be Here, explores the emotional turmoil Kalia experiences due to her frustration with her mother. The situation sees Kalia having dark thoughts about her future if she stays living under the thumb of a mother with whom she disagrees so much. To keep from coming to harm, her good friend Ming suggests a wild idea. He proposes that they be married and he take her home to be his wife. Will Kalia agree to this hurried arrangement to avoid more stress from her mother? We will find out if you welcome back to our stage our ACC performers. Hello? 妹过去。 Good. Okay, tất cả sẽ một vì nhận có sợ sinh ra nó sẽ có khi cho mỏng đâu đau chứ đâu. 不错。 Ồ, nó mày có đi xin lời của chị đây rồi, chị đã không? Dude, Hả? I'm so TT. Ê, có chị ở chưa? Because Đi every sao time, chị? every time mà để của những cái gì đó không nhớ là hay sợ, cho nên không nhớ sợ. Ê, chị đã cái ở hơi chị muốn nhớ này rồi. I don't know, but 我才到中国了，我那个得的，我有个得，我在去我了，我看个得的。I just 至少个至少都年了是吧？ Chà ye xin đến đây, chứ sao cho một tuần à, con nó. Nên cho cái performance đó, thì cái semua yêu cho nó tới chỉ có xong rồi, phải cái đó chứ. 对啊。 Xong rồi. Bây giờ có lần nhau chị cái duy nhiệm có lần này cái có mà có chợ thì có bữa sợ có cái gì cũng ngán đi rồi. 对，这是不能说。 Một flow ấy tiếng mỏ có cả tụ cái大喜nó大喜nó这都给大洗脑，太洗脑天嘛！ cái大喜nó ấy. 昨天嘛，昨天你才交给你说的呀。 Đúng không? 啊， 对了。 是不是我在这干着？ Bây giờ nó nói gì ra mà cũng thấy tôi大喜nó nè. bây giờ có mua là đi để Chị cũng phải rồi. Thì phải có làm thế. 哪里啊？不要等呢，这边搞啥东西呢？哦，搞点包啊！你不跑干练啊？好的。gì? Hả? Chị bỏ cá liền á. À chị? Chị bỏ cá liền á. Chị bỏ con à? Chị bỏ cá liền á. À, chị bỏ rắn à? Đây là cá liền á. Cá liền? Tôi tưởng phải cá liền á. Nó tưởng là phải cá liền à? Phải nhưng mà cá liền á. Như đồng lần được. Nên nó tí chuyện hả? Ồ, cá liền. nó mòn xăm à? Nó hạt của vô. Vô kinh vô. Well, that was unexpected. Did they just elope? I think they did. Is she even into that guy? Either way, she's got to live with him now. Gala's mother must be heartbroken. We better move on before we start to cry. Is Kalia going to be happy? She's going to be up all night for sure. In the third scene of our play, many years have passed. Kalia has found happiness in her marriage to Ming, and they have created a family of their own. On this particular day, Kalia is not feeling well, and her mother, now much older and weaker than she was when Kalia was a child, comes over to do her best to take care of her. In spite of her mother's kind attention, Kalia has not gotten over her resentment of her mother and spurns her affection, still bitter over her mother's harsh words all those many years ago. Will Kalia, now a mother of herself, ever learn to appreciate all her mother has done for her? Let's find out as our ACC players return for scene 3, A Mother Always Loves. Nè bơi có xong rồi nhỏ nữa đi kia sớm rồi cô kia sao lại còn lúc nữa rồi đấy chỉ lúc con này con lưu ý tụi kia mà để mình kia nữa là hiện tại tôi nói mà hiện tại đang có những thứ nó có chỉ nó nhẹ à chiều có chỉ theo giờ có chỉ tôi say của có bó hay đẹp từ coi đi chúng nó tôi say của rồi tôi hay có sao yêu cuối đấy cái
ta nè lỡ vậy đi coi tao tập tin đi khi nghe cái rồi đi khiếu nhiều gì nè lúc qua những cái này nó là bên phải để tôi đây nói này nếu mà chơi ném hơn nên tao này có tôi sẽ là tao chơi á nè có của trong không nghĩ được trong mà càng từ gì nó có mặt sợ rồi em nhập với có mong thế có mà có muốn đâu cái có cái nó à có mong nghe nó kêu rồi ok cơ mà cái gì sẽ xa có nó vì cũng có tổng ta sát chỗ ok cái sân nó có ê như tôi à thì tôi chịu ê giờ có gì chịu mỏ này những nó chạy vào những cam mỏ ê con có tao không này trời ơi cái chiếu kia cũng phải ít quá nè có gì chứ muốn nha đó rồi bây giờ tao cũng chỉ cho này cái nó chỗ tôi không chứ ta đúng mà chứ này đó sẽ đó có đi sư các cũng cái gì này you know cái sẽ ai được sao chả cái đó không nó đâu rồi Bye. Đó chỉ tôi em không nói mình ăn rồi. Mà nhớ cho tao không? Tôi kia. I don't know about you, Mickey, but it seems like Leah ought to get over herself before it's too late. None of us have our mothers forever, so we ought to appreciate them while they're still here. Wise words, Mickey. I think we better move on to something more uplifting before I go backstage and smack some sense into Kalia. It's time to return to our play. The last time we saw Kalia, she was not treating her mother very well, even though her mom was trying to reach out and take care of her. Again, many years have passed, and aside from Kalia, most of her mother's children don't visit her anymore. As she weakens with age, Kalia is the only one who still comes to visit, though more out of sense of duty than love. Kalia's visits don't last long though, and she still harbors a bitterness against her mother, squandering the time she has left with her. Will Kalia learn to appreciate her mother in time? The answer to that question will come out as the ACC players return and Mother's time is running out. Scene 4 of our play. Please welcome the ACC players. Nếu mà sợ là thế chả tôi tao nên đến này các bạn ấy tôi sẽ của tôi chỉ có là thế con ấy có những cho coi tôi tao là để chúng mình tôi sẽ của em của yêu tôi với cháu hả tao chỉ không có khả năng đâu chứ sẽ con bây giờ cứ tôi thời tao vào cái giọng anh chờ mà tao vào rồi đâu học tôi sẽ có nói về việc ăn ngủ đâu học nó phần đâu bây giờ nhảy đi chứ mà tôi rồi có tuổi cứ nhớ tôi chỉ sao chuyến nào thì đi chỉ có em mang một chữ rồi đi nó hơi là tao biết mình nhiều phải chế nó tao học được ăn ngủ giờ đi cho nên thằng này nhớ em thằng được cái giáo bên ngoài cho có phải tiền có nhiều ở tại này của nhìn đâu có hết của như ta đi chính là đi chúng nó đi thuốc cũ cóซื้อให้từ sản nước của em đó của nhớ em cho mà bây giờ cái tốt của mình nhớ tao học cái này của có đi em phải nhớ cái xong không Melita, would you ever treat your mom that way? Would you? You have a point. I'm not a fan of Kalia right now. That girl is running out of time to make this relationship right. So are we. There's only one scene left in this play to find out if she comes to her senses. Is that next? Sorry. The MC script is putting that out for 2 more performances. Who made that stupid decision? Thanks, Compton. Compton. All stories must come to an end, and in the final scene of our play, we will finally discover what becomes of the relationship between Kalia and her mother. One day, while she was occupied with other things, her uncle makes a surprising visit to inform her that her mother has died.
Kalia has been left a letter from her mother explaining that in spite of her poor relationship with her mother, Kalia was always loved. In the end, we almost realized that even when we disagree, our mothers are the ones who brought us into this world and deserve our gratitude and love. As we end our story, please welcome our ACC players to teach us this sad lesson, and let's hope we learn to appreciate our mothers before it's too late. Oh my god, cái đồ việc anh sẽ chưa. Chính xác. Ô, có tên sao? Ta chỉ nói có nhiều xa kỳ họ cho có nhiều tiếng hoa là để mà trong họ chỉ mua có nhiều chữ sửa là thì có khung chế công ty có nhiều chế buổi trưa có nhiều cho con trời cả to buổi đó có nhiều nào có nhiều thọ mua bây giờ có nhiều nó có sang một lò mua ít trang tới đây có nhiều nó có bác tôi xem khỏi nhớ giờ nó giờ chúng tôi lên tới có giờ chúng tôi đã cùng mình xài cá lê lên sư vì do nhà chỉ dâu nè nhà tiêu liu có sự sửa lời nó thay vào sáng thứ gì đó nè cá lê lên sư tiêu liu của tụi mình xài cá lê thì của thầu có sáng thứ gì đó của giờ hai tiệt của ở trong đó nhà thầu thay là lòng thầu còn nhà tụi mình xài là gì của sư của trường ở họ của pen từ sự đó để tôi rau sư rồi nó giờ chúng mua lời đi hai tiệt mua lời tiệt nhưng mà tất cả là cái này cái nó cũng so với nè lúc cái nó từ từ thời cái này à mình chỉ có một con à không giờ thì chúng mình nhiều lo cái chuyện chụp cụ mấy tụi用gì đó có cái chụp có qua cái chụp có con mông cụ ba thì tụi cụ chỉ rất xa ấy cụ nhiên muốn nó fast food cụ nhiên nó một rồi easy lo cụ từng biết họ cái nó kia thế thì cụ mà chơi kia nhiều lo ấy tụi mình sẽ rồi hữu có cái giống bao luôn đi cái chuyện giờ thì chúng mình nhiều lo cái số tụi xe chỉ chụp cụ nhiều hữu có在一起Kalita, this is the saddest story we've ever told on our stage. I want to cry too. I'm glad I learned to love my mother while she's still here. And that's a lesson we all can learn, no matter how old we are. I hope we all realize that even when our moms are hard on us, they want the best for us. Even after we've left them to make families of our own. How about that, audience? Can we get a round of applause for all the moms who sacrificed for us and love us? Alright then, let's move on with love in our hearts for all our Hmong.